Hello, good afternoon, friends. From today onwards, we are going to learn each and every day a new topic. So, today's I have chosen a topic by name trigonometry. So, I will use both bilingual languages in Telugu and in English. Okay, let's begin. So, today's topic is it's about trigonometry. So, this trigonometry is called as trigonometry in Telugu. So this trigonometry it is entirely dependent on right angle triangle. So we all generally know that this is a right angle triangle PQR. This right angle triangle it is called as Lambakona Tribhujam. Lambakona Tribhujam in Telugu. So PQR is a right angle triangle. So you can take any ABC, XYZ, no problem. So A, B, C, X, Y, Z. So here, first what we have to identify is what is the opposite side, what is the adjacent side, and what is the hypotenuse. So here, this hypotenuse, adjacent, opposite. So these names are called in Telugu as hypotenuse means karnam, adjacent means asanna bhujam, karnamu asanna bhujam. Opposite means eduti bhujam, Okay. So in this right angle triangle, what is the main thing is we have to identify which side is the opposite side, which side is the adjacent, what is and which one is the hypotenuse. So in this, now here, if you take R, so that side which is exactly opposite, here it is called as opposite side. The side which is exactly opposite to the angle. కోణానికి ఎదురుగా ఉండే భుజాన్ని మనం ఏమంటామంటే ఎదుటి భుజం అంటాం. సో ఆపోజిట్. సో ఎగ్జాక్ట్లీ బిసైడ్ అంటే ఈ యొక్క ఎదుటి భుజానికి వెంటనే పక్కన ఉన్న భుజాన్ని మనం ఏమంటామంటే ఆసన్న భుజము అంటాం. ఆసన్న భుజము, ఎదుటి భుజము. సో ఇంకా రిమైనింగ్ ఏమన్నా మనకు హైపోటెన్యూస్ అంటే కర్ణం. సో ఇక్కడ వాలు స్లోప్ లాగా ఏది ఉంటుందో దాన్ని మనం ఏమంటాము కర్ణము అంటాము, ఇంగ్లీష్లో హైపోటెన్యూస్ అంటాం. సో యాంగిల్కి కోణానికి ఎదురుగా ఉండే భుజాన్ని ఆపోజిట్ అంటాం, దానికి పక్కలో ఉన్నదాన్ని మనం అడ్జసెంట్ లేకుంటే ఆసన్న భుజము అంటాం. సరే ఇక్కడ మనం ముఖ్యంగా సో ద ఫోర్మోస్ట్ థింగ్ ఇస్ యూ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై విచ్ ఈస్ ద ఆపోజిట్ సైడ్, విచ్ ఈస్ ద adjacent side and which is the hypotenuse. So here in this triangle ABC, here angle C, the opposite side is in the triangle. So in the right angle triangle ABC, opposite side is equal to AB is the opposite side. Again here next adjacent అంటే ఆసన్న భుజం. ఈ ఆసన్న భుజం ఏది BC. BC is the adjacent. So next one hypotenuse. ఏది వస్తుంది మనకు AB opposite, BC adjacent, CA is the hypotenuse. CA or AC ఎలాగైనా చెప్పచ్చు, AB or BA, BC or CB, CA or AC. So ఈ విధంగా. సో ఇన్ దిస్ మేనర్ వీ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై ద సైడ్స్ అండ్ యాంగిల్స్. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ యూ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై విచ్ వన్ ఇస్ ఆపోజిట్. సో ద ఆపోజిట్ సైడ్, ఆఫ్టర్ దట్ ద సైడ్ విచ్ ఈస్ బిసైడ్ ద ఆపోజిట్ ఈస్ కాల్డ్ as adjacent and the remaining is the hypotenuse. So these are the basic things in the trigonometry. The first and the foremost thing you should have to know. So after that, next what we have to do. So next thing is here we have to
we have to know somewhat the terms that are used in the trigonometry. Those are called as trigonometric ratios. త్రికోణమితి యొక్క నిష్పత్తులు అంటాం మనము. దీన్ని మనం ముఖ్యంగా ఒక 6 టర్మ్స్ ఉంటాయి. సైన్ థీటా, కాస్ థీటా, టాన్ థీటా, కాట్ థీటా, సీకెంట్ థీటా అండ్ కోసికెంట్ థీటా. సో ఇక్కడ మనం ఫస్ట్ ఏం చేద్దాం, ఒక ట్రయాంగిల్ తీసుకుంటాం, ఒక లంబకోణ త్రిభుజం. సో PQR, సో ఇది యాంగిల్ థీటా, దిస్ ఇస్ థీటా. సో ఇక్కడ మనం వాడే ట్రిగ్నోమెట్రిక్ రేషియోస్ ఏమంటే సైన్ థీటా, కాస్ థీటా, టాన్ థీటా, కాట్ థీటా, secant theta, and the next is the cosecant theta. So sin theta అంటే ఫస్ట్ sin theta కి ఫార్ములా. సో sin theta is equal to opposite by hypotenuse, అంటే ఎదుటి భుజం బై కర్ణము. నెక్స్ట్ వన్ cos theta, adjacent by hypotenuse, ఆసన్న భుజం బై కర్ణము. ఓకే, ఈ విధంగా చూడండి. సో ఇక్కడ ఏమొస్తుంది మనకు ఆపోజిట్ అంటే PQ బై TR. నెక్స్ట్ అడ్జసెంట్ QR బై TR. నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకి ఏమంటే tan theta. సో tan theta మీన్స్ వాట్? tan theta is equal to sin theta బై cos theta. సో హియర్ నెక్స్ట్ వన్ sin theta అంటే మనకి ఏమొచ్చింది ఇక్కడ చూడండి. sin theta అంటే దిస్ వన్, cos theta మీన్స్ దిస్ వన్. సో PQ బై TR బై QR బై TR. సో ఇక్కడ మనకి మధ్యలో ఇది ఫ్రాక్షన్ కాబట్టి రెసిప్రోకల్ అయిపోతుంది. సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు PQ బై TR ఇంటూ, సో రివర్స్ అయిపోతుంది, TR బై PQ, TR గెట్స్ క్యాన్సల్. సో PQ by QR. PQ by QR. So this is the value of what? Tan theta. So PQ by QR. So ఇక్కడ మనం ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలా? tan theta is equal to sin theta by cos theta. Next cot theta అంటే ఏమి? So cot theta means it is the reciprocal of tan, 1 by tan theta. So that is equal to 1 by, so we got tan value as 1 by PQ by QR, that is equal to, so on reciprocating it, we will get QR by PQ, QR by PQ. Next secant theta. So the formula for secant theta 1 by cos theta. Next cosecant means 1 by sin theta. So secant theta is equal to 1 by cos theta means 1 by cos theta. So what we get for cos theta? QR by PR. So again reciprocal. So PR by QR. In the same manner for cosecant theta 1 by sin theta. So 1 by sin theta means what we got? PQ by QR. PQ by QR. So reciprocal QR by PQ. సో వీటినే మనం ఏమంటామంటే ట్రిగ్నోమెట్రిక్ రేషియోస్ అంటాం, త్రికోణమితి యొక్క నిష్పత్తులు. సో ఈ విధంగా చేద్దాం. సో ట్రయాంగిల్ మనకి ఏమున్నా నో ప్రాబ్లం, PQR ఆర్ ABC ఆర్ XYZ MNO నో ప్రాబ్లం. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ వీ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై ద సైడ్. సో ఇక్కడ ఈ విధంగా ఉంది. ఒకవేళ ట్రయాంగిల్ ఇలా ఉందనుకోండి, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమి, ఇది థీటా, ఇది బీటా అనుకోండి, ఇది 90 degrees. సో XYZ. ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలంటే సైన్ థీటా అంటే మనం ఇక్కడ నుంచి చూడాలి, ఇది ఆపోజిట్ అవుతుంది, ఇది అడ్జసెంట్, ఇది హైపోటెన్యూస్. నెక్స్ట్ ఒకవేళ సైన్ బీటా అనుకోండి, బీటా అంటే మనం ఇక్కడ నుంచి చూడాలి, సైన్ థీటా అంటే వీ హ్యావ్ టు సీ ఫ్రమ్ దిస్ సైడ్. ఇఫ్ వీ టేక్ సైన్ బీటా వీ హ్యావ్ టు టేక్ హియర్, దిస్ ఇస్ ద యాంగిల్, దిస్ ఇస్ ఆపోజిట్ సైడ్, అప్పుడు ఇది ఆపోజిట్ అవుతుంది. సో ఇది అడ్జసెంట్ అవుతుంది, ఇది హైపోటెన్యూస్. హైపోటెన్యూస్ ఇస్ పర్మనెంట్. యూ హ్యావ్ టు ఫస్ట్ identify which one, which angle and which is the opposite side. So this is the basic thing. Next one. So after this, so these are the important basic things in the trigonometry. So don't get confused, because the minimum thing is that you have to identify which one is the opposite, which one is the adjacent. So PQR. So here I have taken the theta.
here again theta, beta. So sin beta means this is the opposite angle, opposite. Adjacent means this one. So slope hypotenuse is always constant. So this is the one thing. So another one. So I think you have understand this one. So next one. Next, how to draw the trigonometric table. త్రికోణమితి యొక్క కోణాల పట్టికను మనం ఎలా దాని యొక్క విలువలను మనం ఎలా కనుక్కుంటాం అనే విషయాన్ని ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుంటాం. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్. సో మనం చూసింటాం కదా, ఒక ట్రిగ్నోమెట్రీ యొక్క పట్టిక ఉంటుంది. సైన్ థీటా, కాస్ థీటా, tan థీటా, cot థీటా, secant థీటా, నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ cosecant థీటా. సో ఈ టేబుల్లో మనకు ఏమొస్తాయంటే కొన్ని 5 వాల్యూస్ వస్తాయి మనకు. ఫస్ట్ starts with 0 degree, next 30 degrees, next 45 degrees, next 45, next 60 degree, the last one is the 90 degree. సో ఇక్కడ ఈ టేబుల్ని మనం ఎలా చేయాలి అంటే sin 0, అది ఇక్కడ పెట్టేద్దాం వాల్యూస్ మనం. సో 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree and 90 degree. సో 0 డిగ్రీలు, 30 డిగ్రీ, 45, 60, 90 డిగ్రీ. సో ఫస్ట్ వన్ ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ మనకు 5 వాల్యూస్ తీసుకోవాలి. ఏ విధంగా ఫ్రాక్షన్స్ 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 అని ఈ 4 వాల్యూస్ తీసుకోవాలి. సో స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 and 4/4. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలి, ఈ 5 వాల్యూస్ కి రూట్ అప్లై చేయాలి. రూట్ ఆఫ్ 0/4, రూట్ ఆఫ్ 1/4, రూట్ ఆఫ్ 2/4, root of 3/4, root of 4/4. So 0 by anything is 0. 1/4 means 1/2. 1/2. Here cancel. 2 1 ja, 2 2 ja. So root 1/2 means 1/root. Root 3/4 means root 3/2. So root 4 is 2. Again 4 gets cancelled. Root 1 means 1. So take this value in the first row. So 0, 1/2, 1/root 2, root 3/2 and 1. Then crisscross the values. Again write this value here. 1, root 3/2, 1/root 2, 1/2, 0. So enough. If we find these values, the remaining will be easier part to solve this one. So we got sin value and cos value, next tan. So tan means we know. So tan theta means sin theta by cos theta. So we want tan 0 value. Tan 0 means what? Sin 0 by cos 0. Sin 0 by cos. So 0 by anything is 0. Next, tan 30 degrees. Sin 30 by cos 30. So 1/2 by root 3/2. So this denominator part will get reciprocated, and we will get 1/root 3 after getting cancelled. How means 1/2 by root 3/2. That is equal to 1/2 into 2/root 3. 2 get cancelled, 1/root 3. Again same, both get cancelled 1. So next we will after reciprocating this, we will get root 3. Next 1/0 means 95. So we got tan. Cot means what? Reciprocal of tan. Same. Infinity, root 3, 1, 1/root 3, 0. Next one, secant. Secant means what? 1/cos. Secant 0 means 1/cos 0. So 1/cos 0 means 1. So 1. Next value next 2/root 3. 1/root 3/2. Next same 1/root 2 means root 2. Next 1/1/2. 2. So 1/0 means undefined. Okay, cosec same. Infinity 2, root 2, 2/root 3 and 1. Okay, so in this manner we can get the values of different angles in the trigonometric table. Okay.
సో ఐ హోప్ యూ హ్యావ్ అండర్స్టాండ్ అప్ టు హియర్ యూ హ్యావ్ అండర్స్టాండ్ అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్ స్టెప్ మనం ఏం చేయాలి, ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి మన వాల్యూస్. ఓకే, ఫస్ట్ స్టెప్ ఏం చేయాలి, ఇక్కడ ఈ విధంగా 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 5 వాల్యూస్ తీసుకున్నాం. ఎందుకంటే 1 2 3 4 5. నెక్స్ట్ రూట్ చేస్తాం, వచ్చిందని సాల్వ్ చేసి ఫస్ట్ వాల్యూ అలా పెట్టేస్తాం. సో సెకండ్ కాల్ క్రిస్ క్రాస్ చేస్తే వస్తుంది. సో ఈ విధంగా మనం ఒక ట్రిగ్నోమెట్రిక్ టేబుల్ మనం ప్రిపేర్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలంటే, నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్, నెక్స్ట్ అవర్ ఇంటెన్షన్ ఇస్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద హౌ, wait, I will explain next one. For the values, now we will find out the values of angles more than 90 or multiples of 90 or multiples of 45, like that. Okay, so next one, listen here. Now draw a graph. So in this graph we know this is the q1, q2, q3, q4. So quadrant 1, quadrant 2, quadrant 3, quadrant 4. So starting with quadrant 1, right here 90 minus theta means values less than 90 degrees. 90 minus theta, second 90 plus theta, and 180 minus theta. Next one, in the quadrant 3, 180 plus theta, 270 minus theta. Quadrant 4, 270 plus theta, 360 minus theta. Again in the last quadrant 1, it is 360 degrees. Okay, here. So here we have to remember one mnemonic code that is called as all silver tea cups. All silver tea cups. So first one, all means what? Here in the first quadrant, all ratios are positive. All ratios are positive means sin, cos, tan, cot, secant, cosecant. So all the terms are positive. Next one. So silver starts with S. S and is reciprocal means what? Sin theta and cosecant theta. Only two terms are positive and the remaining are what? Negative. Cos is negative, secant is negative, tan is negative, and cot is negative. So first remember this concept. After that you will understand where we will apply this concept. In the quadrant 3 we have, quadrant 3 means third word, T. T stands for tan and its reciprocal cot. So tan theta and cot theta. Only two terms are positive and the remaining are negative. Remaining four terms. In quadrant 4 we have cups. Cups C starts for cos. Cos theta and secant theta. Only two terms are positive and the remaining four are negative. Okay. So like this. This is a quadrant. This is a just like a graph. Quadrant 1, quadrant 2, quadrant 3 and quadrant 4. Okay. I hope up to here you have understood the concept. So next one is what? Next one is, for example, let's see. So suppose in the examination you are given with find out the value of sine 120. Sine 120. You have to find the value of sine 120. So this 120 can be dissolved into, or you can split into value more than 90, like that. So sine 120 can be written as 90 plus 30. 90 plus 30. So our intention here is we should make the angle or split the angle in the, or let's see here, sine 120 can be written sine of 90 plus 30 degrees. So it looks like what? Sine of 90 plus theta. So here theta part is what? 30 degrees. So like that, sine of 90 plus theta. So here just now we have done. So sine 90 plus theta. 90 plus theta means which quadrant? Second quadrant. In second quadrant only two terms are positive. What are those? Sine and cos. So first we have to write the sine of just one thing here. I forgot one thing. So first sine of 90 plus theta means
you have to remember whether the first angle is odd angle or even angle. Here 90 and 270 both are odd angles. Odd angles. Next 180 and 360 both are even angles. So here 90 and 270 are odd angles. 180 and 360 are even angles. So next what we have to do? So if the angle is odd, we have to make sine cos. Sine is converted into cos when only the angle is odd. If the angle is even, sine will be taken as sine only. Sine will be taken as sine only. So here 90 is an odd angle, so then convert it into sine is converted into cos. Okay, cos, and we have to write the remaining part. What is the remaining part? 30 degrees. So in 90 plus theta means first in the second quadrant, what is the sign? Only 90 plus theta, only two things are positive, sine and cosine. So we have to take here positive only. Okay. Okay, plus cos theta. So plus cos theta means 30 degrees. So what is the value of cos 30? Cos 30. So here value of cos 30 is 1 by 2. Like that, 1 by 2 means plus 1 by 2. Suppose here in the same manner, if we have cos of 120 degrees, what we have to do? Split it into cos of 90 plus 30 degrees. Means what you have to make it as a addition splitting. So 90 plus 120. So if we do further examples, we can come to a conclusion. So cos of 90 plus 30. So first one. Now 90 is a odd angle. So this part should be converted. If there is a cos, we have to write first step is we have to write sine. 90 plus theta. In 90 plus theta, cos is positive or negative? 90 plus theta, cos is negative. So write here minus. So cos is converted into sine and the remaining part is sine 30. So what is the value of sine 30? What is the value of sine 30? 1 by 2. It means 1 minus I think cos 30 is 1 by root 2. Okay, sine 30 means minus 1 by 2. Like this. In this manner, we have to solve the problems. Okay. Like this. I think you have understood this one. So next one, do another 3 to 4 examples here itself, so that you can come to a conclusion. Okay, see, next one right here. Sine 135. So I think you will get a question in your mind. Sir, you are writing only multiples of 5 and 0. What we have to do? 126, 132 or 141 like this. So these are somewhat complicated problems, but here up to our board exams or competitive exams, he will give just like this one. Multiples of 45, 0, 45, 90, 135, 180, 225, 270 like this. In this manner, 360 like that. Maximum, why? Because he will give only the multiples of 5 and 0. So this can also be done, but it is somewhat complicated to calculate. See here, next one. Cos 135. How can we have to write? We have to make it as, you can write it as cos of 90 plus 45. Okay. You can write it like this also. Cos of 180 minus 45. No problem. You can write in the same manner, but at the end the value will be the same value. So let's check like that. Let's check this one. So cos of 90 plus 45. 90 plus 45. So first one 90 is the odd angle.
Odd angle means what? We have to convert cos into sin. First step is this one. So sin theta. Completed. In 90 plus theta, cos is positive or negative? 90 plus theta, cos is negative. Right here, minus symbol. Remaining 45 degrees. Sin 45. What is the value of sin 45? 1 by root 2. So, minus 1 by root 2. This one. Now, check the same for 180 minus 45. So, cos of 180 minus 45. 180 is even angle. Right? For even angle, right cos is cos, right cos only. So, cos is cos. Remaining is 45. Check now. See, 180 minus theta. 180 minus theta. In 180 minus theta, what is cos? 180 minus theta. Cos is negative. So, right? Minus cos 45. So, minus cos 45 means what? Minus 1 by root. So, both the values are same. Like this. Okay. So, up to here, I think you have reached somewhat conclusion about the basics of trigonometry. Thank you. Within short time, I will take the next class. Okay. Thank you. Jai Hind.